Le Dieu est souverain. The Lord is sovereign. Le véritable Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il continue à nous aimer The toujours. true for God that loves us and continues to love us. Azali nzambe malamu, He azali is papa a malamu. good God and good Father. Lelo temps ekokisami bien-aimé, Today ngana yo has nzambe arrived, alobela biso. beloved, for the Lord to speak to you and I. Yo muto ozolanda biso ndeko na ngai, You mobali who pe is mwasi. following us, woman, man, Na bolingo na nzambe, with the love of the Lord. benga bandeko mosusu. Invite others. Loba na bango, révérend Chondo azali live. Say to them that Reverend Chondo is live. Pe partager lien oyo. And share this link. Na baninga mosusu bazali kotambola te, bango pe baleka na kolanda parole ya And nzambe. others who are not going around, for them to be able to receive the word of God. Peut-être journée à lelo, à cause na yo mutu moka kokangolama. Maybe through you, someone today can be healed. Peut-être na nzela na yo mutu moka kozwa solution oyo aluka banda kala. Maybe through you, someone can receive a solution for something that they sought for so long. Nzambe aza malamu, God is good. parce alingi biso makasi. For He loves us a lot. Bolingo na ye eleki nyonso. His love is above all. Toyebi te nini tokoki kopesa ye en retour. We do not know what we can give to Him in return. Parce aza malamu. For He is good. Soki ye te tonga tozala wapi? If not for Him, where would we have found Ye azali ourselves? papa, azali malamu. He is a good Father. Azali nzambe alingi biso. He is a God who loves us. Yango esengeli totonda ye, Which is tokumisa why ye. we must be filled with Him and we must praise Him. Loba amen esika ozali. Say amen where you are. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Toza na livre ya Exode 2, We are in the book of Exodus 2, à partir du verset 11 from verse 11 jusqu'à verset 16. to verse 16. Exodus 2, verses 11 to 16. I read in Jesus' name. Amen. Many years later, when Moses had grown up, he went out to visit his own people, the Hebrews, and he said he saw how hard they were forced to work. During his visit, he saw an Egyptian beating one of his fellow Hebrews. After looking in all directions to make sure no one was watching, Moses killed the Egyptian and hid the body in the sand. The next day when Moses went out to visit his people again, he saw two Hebrew men fighting. "Why are you beating up your friend?" Moses said to the one who had started the fight. The man replied, "Who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed that Egyptian yesterday?" Then Moses was afraid, thinking, "Everyone knows what I did." And sure enough, Pharaoh heard what had happened and he tried to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and went to live in the land of Midian. When Moses arrived in Midian, he sat down beside a well. Now the priest of Midian had 7 daughters who came as usual to draw water and fill the water troughs for their father's flocks. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais commencer à répéter cela chaque fois lorsque je suis au devant de vous. My beloved, I'm going to repeat every time that I am before you. Cette année, Dieu nous a dit, c'est une année de placement. The Lord has declared that this year is a year of placement. Non seulement cette année, il nous a dit que dans cette décennie que nous venons d'entrer, il va nous placer quelque part. And not just this year, but throughout this whole decade, He is to place us somewhere. Et le sous-thème que je vais exploiter cet après-midi, And the sub-theme that I want to explore this je afternoon, l'ai intitulé I have entitled Le it, choix de Dieu. The Choice of God. Or God's God's choice. choice. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu va nous aider aujourd'hui à comprendre quelque chose et sa volonté aussi. My beloved, the Lord will help us today to understand His will. Dans la vie et dans la Bible, Dieu a choisi certaines personnes. In life, in the Bible, the Lord had chosen certain people. Et jusque-là, Dieu continue toujours à choisir les gens qu'il veut. And up until now, the Lord is still choosing those that He wants. Peut-être aujourd'hui, tu seras convaincu que tu es le choix de Dieu. Maybe where you are, you're convicted that you are God's choice. Alors, nous allons examiner quelques personnes ou une personne dont Dieu avait choisi. Now we are to examine people that the Lord had chosen.
Le choix, c'est quoi, bien-aimé? What is a choice, my beloved? C'est l'action de choisir. It's an action of choosing. C'est faire une sélection. It is to make a selection. Amen. Amen. Oh, je suis la sélection de Dieu. I am selected by God. Amen. Alors, comment est-ce que Dieu choisit et pourquoi? And how is it that God chooses and for what reason? Il faut comprendre que Dieu ne choisit pas les hommes de la même façon. And you must know that the Lord does not choose people in the same way. Toute personne qu'il choisit est totalement distincte des autres. Every person that the Lord has chosen, there's a difference with others. Dieu choisit une personne pour remplir une tâche que lui-même vous donnera. The Lord chooses people to enter into a place himself that he has given. Et Dieu ne choisit pas les incompétents. He does not choose those who are incompetent. Même si tu es faible, Even if you are weak, à cause de son choix, because of your choice, il te relèvera à un niveau élevé. he will lift you to a higher level. Il te relèvera à un niveau parfait pour accomplir sa tâche. He will raise you to the perfect level to complete his choice. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'une personne. And today we are to take the example of someone. Et la personne que nous allons choisir, c'est Moïse. And the person that we have chosen today is Moses. Nous avons lu l'histoire dans Exode 2, 11 à 16. We have read the story of the book of Exodus 2, verses 11 to 16. Mais avant que je puisse entrer dans la profondeur, But before I can go deeper, bien-aimés tous, my beloved, all, lorsque nous naissons, ou avant de naître, Dieu lui-même connaît ce qu'il a mis en nous. when we are born or before we're even born, the Lord knows of what he has placed in us. Alors pour arriver à comprendre que tu es le choix de Dieu, To arrive to understand that you are God's choice, il faut comprendre qu'il y a les étapes. you need to understand that there are stages. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Is someone hearing me? Amen. J'aimerais que vous puissiez me suivre parce que je vais aller lentement et sûrement. I want for you to truly follow me because I'm to go slowly and seriously. Être dans le choix de Dieu, To be in God's choice c'est fait comprendre avec les étapes suivantes. is to know the stages you are to follow. 1. Firstly, Les temps. time. Tu es né dans quel temps? You were born at what time? During what time? Pendant ta naissance. Since your birth. Et lorsque, dans les temps, s'il y a quelque chose, et la naissance, troisième chose, c'est la préparation. After time and your birth, there's also the third thing is preparation. Et la dernière chose que Dieu fait, c'est la mission qu'il te donne. And then the fourth thing, the final thing, is the mission that the Lord has given. Alors, je vais entrer en détail pour que vous arriviez à me comprendre. I will go into detail so that you can come to understand. Alors, la première chose que je vais exploiter, c'est le temps. The first thing I'm going to explore is time. Lorsque je parle de temps, c'est quoi? When Qu'est-ce que I'm je vais dire? speaking of time, what does it mean? Pour arriver que quelqu'un est ou se situe dans le choix de Dieu, In order for someone to be situated in a time nous of God, pouvons lire le temps. you need to read the time. Dans le temps, nous avons des crises. In the time, there's a crisis. Nous avons les événements. We have events. Nous avons aussi des situations. We have situations. Alors commence à examiner ta vie. Now we begin to Le examine temps dont your toi life. tu étais né. The time that you were born. Quelle situation que ta famille passait? What situation was your family going Quels through? sont les événements qui s'est passé à cette époque-là? What were the events taking place at that time? Alors ici, il y a eu une situation qui a fait peur aux enfants d'Israël en Égypte. Here there was a situation that had brought fear on the children of Israel whilst in Egypt. Et aussi, les Égyptiens
ont eu peur des Israélites à cause de la multiplication. And also the Egyptians were also afraid of the Israelites because of how they were multiplying. Le roi s'est dit lui-même, The king himself has said, regardons ces gens. look at these Ils people. se sont multipliés à telle sorte que s'il y a nos ennemis qui viennent nous attaquer, s'ils allient avec eux, ils vont nous tuer. They're multiplying at such a rate that if our enemies come and they are to side with them, they will kill us. Qu'est-ce que nous devons faire? What is it that we are to do? On va leur surcharger du travail. We have to go to work. Nous allons leur donner beaucoup de travail. We have to give a lot of work. Alléluia. Et la deuxième chose, qu'est-ce que le roi a fait? And the second thing that the king had Pour done essayer à éliminer la multiplication des Israélites, to eliminate them multiplying, il a dit, nous allons maintenant procéder à tuer tous les garçons qui vont naître et laisser les filles. we are to kill all the boys that are born and we are to leave the girls. Pourquoi cela? Why that? Lorsque les enfants d'Israël étaient partis en Égypte, When the children of Israel had gone to Egypt, c'était à l'époque où Joseph, lui qui les avait conduits, était en vie. it is the time in which Joseph was leading, he was alive. Et la Bible dit, lorsque Joseph était mort, And the Bible says when Joseph had le roi died, qui était venu ne connaissait plus Joseph. the king that had come after him did not know of Et Joseph. tellement qu'il ne connaissait pas Joseph, Because he had not known of il a Joseph, commencé à faire des choses à sa façon et à sa manière. he began to do things in his own way. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir, But you must know, peu importe les temps, les situations ou les crises, no matter the situation, the time, or the crisis, Dieu ne reste pas indifférent. the Lord does not remain indifferent. Même si le temps fait que tu puisses souffrir, Even if the times of suffering, même si les situations fait que tu pleures dans ta vie, even if the situations make it that you cry in your life, c'est lui ou celle qui est choisi de Dieu. he who has been chosen by God. Même si tu pleures, Even if you're crying, Dieu ne restera pas the Lord indifférent. will not remain indifferent. Il Amen. viendra pour te He protéger. will come to protect you. Il viendra pour conserver ta vie. He will come to conserve your life. Il viendra pour faire que le temps arrive où il va t'utiliser. He will make it that the time will arrive for him to use you. Je lis dans Exode 1, verset 20. We're going to read the book of Exodus 1, verse 20 Jusqu'à verset 22. C'est ce que j'ai dit, je vais lire ça. to verse 22. La Bible dit ceci. Is this the Bible? Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. So God was so good to the midwives, and the Israelites continued to multiply. Ici, je vous ai dit, le roi n'était pas content du fait que les Israélites étaient en train de se multiplier. Here I'm saying when that the Pharaoh was not happy that the Israelites were multiplying. Il a imposé aux sages femmes de commencer à tuer tous les mâles qui vont naître. He had told to the midwives to kill all the men that was to be born. À ce temps-là, At that time, la situation était terrible et catastrophique. the situation was terrible. It was catastrophic. Mais Dieu est venu intervenir. But the Lord had come to intervene. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Which is why Peu importe les temps, les circonstances, les difficultés, les crises, Dieu vient toujours pour no intervenir. matter the time, the circumstances, the crisis, God always comes to intervene. Amen. Verset 21, la Bible dit, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. And the Bible says, and because the midwives feared God, He gave them families of their own. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, Listen to me. peu importe les temps ou les circonstances, No matter the time or the il y a circumstance, toujours des gens que Dieu choisit sur lui-même pour les bénir. there are people that the Lord has chosen Himself to bless. Au moment où nous sommes en ce temps de confinement, In the time of this confinement, je crois fermement qu'il y a des gens qui sortiront bénis par Dieu. I believe that there were people who will come out blessed by God. Les Amen. sages femmes n'ont pas suivi la volonté du roi, The wise women, they did not follow the will of the mais king, ils ont suivi la volonté de Dieu. but they followed the will of God. Amen. Et Dieu
a béni leur maison. and the Lord blessed their households. Verset 22, la Bible dit. Verse 22, the Bible Alors says, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Then Pharaoh gave this order to all his people. Throw every newborn Hebrew boy into the Nile River, but you may let the girls live. Alors je dis ceci. So I say this. Pour être le choix de Dieu, In order to be God's choice, lorsque Dieu choisit une personne, when the Lord chooses nous someone, comprenons que toujours cela se fait pendant des situations ou des moments de crise. we know that it takes place in the time of a situation or in a moment of a crisis. Le temps compte beaucoup avec Dieu. The time counts with God. La Bible dit il est le Dieu de temps et de The circonstances. Bible says He is the God of time and all circumstance. Il faut comprendre une chose. You need to understand Le that temps que nous sommes, the time that we're at. moi je vous dis, I ça say, c'est une parole prophétique. this is a prophetic Et je word. crois en cette parole. And I believe in this Il y word. a des gens, des personnes qui sont nées ou des gens qui vont se retrouver avec Dieu en ce moment ici. I believe that there are people who are born or people who will find themselves with God in this moment. Parce que pendant des moments pareils, moments de crise, c'est alors que Dieu se révèle puissamment. Because it's in a moment of crisis, in these times, that the Lord reveals Himself powerfully. Alors c'était à l'époque où le roi a voulu commencer à tuer les gens. It was at a time when the king wanted to kill the people. C'était à cette époque-là que Moïse était né. It was at that time that Moses was born. Nous comprenons les temps. We are now understanding what the Alors la time. deuxième chose, c'est la naissance. Now the second thing is birth. Pour comprendre que tu es le choix de Dieu, To understand that you are the choice of God, il faut comprendre les temps. you need to understand Dans the les time. temps, nous voyons des circonstances In the time Nous we see voyons the des crises we see the et nous crisis, voyons des événements. and we see the events, La naissance. birth. Pour connaître que quelqu'un est dans le choix de Dieu, To understand that someone is God's choice, c'est facile de comprendre même pendant sa naissance. it's easy to understand that from their birth. Amen. Celui qui est né, c'est-à-dire la personne qui est née, He who is born ne connaît pas le temps, doesn't know the time, ne connaît pas les does circonstances, not know the circumstances. ne connaît pas ce qui s'est passé lorsqu'il était né, They do not know what has taken place. mais il va when they're born. comprendre cela par rapport au dialogue, aux conversations avec ses parents ou les gens qui étaient là lorsqu'il était né. But they'll begin to understand things by having conversations with their parents or people who are nearby. À moins que si on lui parle, Unless when you speak to et them, si on ne lui parle pas, or you do not ça speak sera to them, difficile pour toi de comprendre les circonstances à moins que Dieu seul puisse te révéler. it will be difficult for you to understand the circumstances unless the Lord Himself reveals it unto you. Nous sommes dans Genèse 25, We are going to the book of Genesis 25. 25 à 26. Genesis 25, 25 to 26. I read in Jesus' name. Amen. The first one was very red at birth and covered with thick hair like a fur coat. So they named him Esau. Then the other twin was born with his hand grasping Esau's heel. So they named him Jacob. Isaac was 60 years old when the twins were born. Amen. 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 Ce qui me tire ici, What touched me here? je suis en train de parler des signes lorsque quelqu'un est choisi par Dieu lorsqu'il est né. I'm speaking of the signs that are seen when someone is chosen by God from when they're born. Regarde ici les enfants d'Isaac, lorsqu'ils étaient nés, ils étaient des jumeaux. You'll see that the children of Isaac, they were twins. Ce qui me touche, But what touched me, lorsqu'on a la première personne de sortir, when the first twin le was second born, enfant lorsqu'il sortait, la Bible dit, il a saisi le pied de son grand the frère. second twin was holding the heel of his older brother. C'est significatif. That is significant. Même si les sages femmes qui étaient là, ils ont oublié, mais sa maman savait et connaissait
elle savait pourquoi est-ce que cela s'est fait. Even if the midwives are to forget, but the mother would have known and remembered why that had taken Elle a place. compris que cet enfant avait quelque chose de Dieu. She understood that this child had something of Elle a God. compris que l'enfant était quelqu'un qui était choisi par They Dieu. understood that the child was someone who had been chosen. C'est by pour cela que God. vous allez voir, même lorsque son père lui a demandé à son frère de pouvoir apporter de quoi manger pour qu'il puisse lui bénir, la maman a tout fait. Which is why you will see that when their father had asked for his oldest son to come and bring him food so that he can bless him, the mother had done all. Parce que la maman connaissait les secrets. Because his mother knew the secret. Lorsque les enfants étaient nés. When the children were born. Bien aimé, si tu ne connais pas les circonstances qui se sont déroulées lorsque tu étais né, cause avec tes parents, avec tes frères, avec ta famille, ils vont te le dire. My beloved, if you do not understand the circumstances around your birth, speak to your parents, speak to your brothers, whoever, and they will tell you. Jacob sortait avec sa main qui était sortie la première de toucher le talon de son frère. Jacob, when he came out holding the heel of his brother. Et ici à l'époque de Moïse, comme nous avons lu, And you will see in the time of Moses, as we have read, le roi avait dit de pouvoir tuer tous les garçons. the king has said for all the boys to be killed. Alors Moïse est né. And Moses was born. Qu'est-ce que la famille de Moïse peut faire? What could Moses' family do? Tuer l'enfant parce que le roi a dit qu'on puisse tuer tous les garçons qui vont naître? The king has said that they need to kill all the males that have been born. Cette famille doit-elle négliger les décrets des rois ou soit vivre, faire quelque chose contre le décret des rois? What could have this family done? Could they have rebelled against the king's decree or followed it? Alors, qu'est-ce que Dieu dit? What did God say? Tellement que Moïse est Dieu, Because Moses was someone who had been chosen. Dieu a donné la sagesse et l'intelligence afin que Moïse puisse rester en vie. The Lord had given unto Moses' family the wisdom, the intelligence, so that Moses can remain alive. Lorsque Moïse était né, ce jour-là, il y a eu plusieurs personnes qui étaient nées, When plusieurs enfants. Moses was born, that day there were many others born. Mais parmi tous les enfants qui étaient nés, sauf Moïse qui était le choix de Dieu. But amongst all those that were born, it was only Moses who was God's choice. C'est pour cela que nous ne savons personne qui était né à l'époque de Moïse, sauf lui, parce qu'il était choisi par Which Dieu. is why we do not know of anyone else who was born in the time of Moses, only him, for he was chosen by God. Pénina avait donné les enfants avant Anne. Penina was given birth before Hannah. Elle avait plusieurs enfants. She had many children. Mais de Genèse à l'Apocalypse, nous ne connaissons aucun nom d'un enfant de Pénina. But from Genesis to Revelation, we do not know a single one of Penina. Mais lorsque l'enfant de Anne était né, But when Hannah's child, mais tellement que l'enfant était choisi de Dieu, because her childhood was chosen by God, tout le monde parle de cet enfant. all spoke of that child. Tous nous parlons de cet enfant. We all speak of that child. Alléluia. Amen. Exode 2, Exodus 2. 1 à 6, qu'est-ce que la Bible dit? Exodus 2, 1 to 6. What does the Bible say? I read in Jesus' name. Amen. The birth of Moses. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the riverbank. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrew children, she said. Amen. Bien-aimé, My beloved, les réalités qui entourent à la naissance d'une personne est totalement significative. my beloved, the reality around the birth of someone is very significant. C'est tellement significatif pour que nous arrivions à examiner, à conclure et à dire que celui-ci ou celle-là
elle a la volonté de Dieu. Elle est It's choisie par Dieu. important and significant so that someone can arrive at saying that this person has been chosen. Alléluia. Amen. Troisième chose, The third thing la préparation. is preparation. Amen. Amen. La préparation. Preparation. Toute personne que Dieu appelle, Every person that the Lord has called, Dieu lui prépare toujours. the Lord prepares them all at all times. Et la préparation se fait dans plusieurs manières. And preparation can be done in many different ways. Samuel, Samuel, lorsqu'il était né, when he was born, très petit, sa mère est partie lui laisser dans la maison des sacrificateurs. his mother went to leave him in the house of the priest. Il a commencé à être préparé lorsqu'il était enfant. And he was being prepared from when he was a child. Et il y a certaines personnes que Dieu prépare lorsqu'ils sont déjà adultes. And there's some people that the Lord prepares them as adults. Donc, Dieu seul sait comment et quand il peut mettre quelqu'un à la préparation. And the Lord himself knows how and when he will prepare someone. Et aussi la préparation est proportionnelle par rapport à la mission qu'il va te donner. And the preparation will be proportionate to the mission that God has given. Amen. Pour entrer dans la préparation, il faut In order for you to enter into preparation, you must, 1. firstly, Avoir la conscience. you need to have the conscience, gain the conscience. 2. Secondly, Être dans la maturité. be mature. 3. Thirdly, Être que Dieu active son temps. the Lord to activate his time. Donc être dans le temps de Dieu. To be in the time of God. Amen. Personne ne connaît les réalités qu'on peut trouver pendant sa naissance. And nobody knows the realities that they will find themselves in at birth. Ou soit, personne, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que personne ne connaît les réalités qu'il va se rencontrer lorsqu'il est dans la mission. What I'm trying to say is no one knows the true realities that they will face in their mission. Mais la préparation vous aidera But preparation will help ou vous permettra or will allow de faire face à toutes sortes de problèmes. to help them face all types of problems. La préparation fera que vous arrivez à résister devant toutes sortes de vents. And the preparation will allow for them to resist against all types of winds. La préparation fera que vous puissiez s'adapter à toutes circonstances. Preparation will make it that you're able to adapt to all types of circumstances. Il y a plusieurs personnes qui se sont abandonnées. Ils ont abandonné les bons chemins qu'ils avaient parce qu'ils n'étaient pas préparés. There are so many people, they have abandoned the good path that they had taken because they were not well prepared. Il y a même certains mariages que les gens ont abandonnés parce qu'ils n'étaient pas préparés. There are some people, there are certain marriages, they abandoned it because they were not prepared. Lorsque tu es étudiant, si tu ne prépares pas, tu ne prends pas au sérieux tes études, tu ne vas pas finir tes études. As a student, if you do not prepare your studies and you do not take it seriously, you will not finish your education. Dans la vie que nous menons, In the life nous that sommes censés à comprendre et à être préparés dans chaque domaine de la vie. we need to understand and be prepared in every domain in life. La Bible dit ceci. The Bible is telling us En this. ce temps-là, Moïse est devenu grand. Moses became great. Se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. And all his brothers and the sisters around him were witness to his good works. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. He saw his Egyptian brother fighting another, and when no one was looking, he killed the Egyptian. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient, et dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? The next day, when Moses went to visit his people again, he saw two Hebrew men fighting. Why are you beating up your friend? Moses said to the one who had started the fight.
The man replied, "Who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed that Egyptian yesterday?" La Bible dit, Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Mandia où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut comprendre ceci. My beloved, you need to understand this. Lorsque le temps de la préparation est arrivé, When the time of preparation lorsque arrives, tu es dans le temps de Dieu, when you're in the time of God, parfois tu ne peux pas savoir que c'est le temps de Dieu. maybe you do not know it's the time of God. Mais Dieu seul sait comment est-ce qu'il va provoquer pour que tu puisses sortir, afin que tu puisses arriver à être devant sa face. The Lord will know how to provoke what will allow for you to come out so that you can be before Him. Nous pouvons dire oui, Moïse a tué, oui c'est bien, mais ça tellement que c'était le temps de Dieu, Dieu a voulu provoquer quelque chose afin que Moïse puisse quitter Égypte. We can see it as, yes, Moses had killed someone, but maybe the Lord was using that time to provoke Moses so that he can come out of Egypt. Tellement que Because Moïse était le choix de Dieu. Moses was a God's choice. Moïse était choisi par He Dieu. was chosen by God. Pourquoi est-ce que Moïse a fui? Why did Moses flee? Parce qu'il était le choix de Dieu. Because he was God's choice. Il ne devrait pas mourir. You didn't want to die. Deuxième chose, And the second thing, c'était le temps de Dieu était arrivé pour qu'il puisse entrer dans sa mission. and the time of God had arrived for him to enter into his mission. Troisième chose, il a fui pourquoi? Parce que le temps de la préparation était He arrivé. also fled. Why? Because the time of preparation had also arrived. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu préparer Moïse? Why did the Lord want to prepare Moses? 1. Firstly, Dieu a voulu lui préparer afin de connaître comment sont les brebis. and the Lord wanted to prepare him so that he could know what sheep are. Moïse ne connaissait pas les brebis. Moses did not know what the sheep are. Les enfants de Dieu sont appelés les brebis. The children of God are called sheep. Lorsque tu conduis les enfants de Dieu, tu conduis les brebis de l'Éternel. When you lead the children of God, you are leading the sheep of the Si Lord. tu ne connais pas comment est-ce que les brebis sont, tu vas commencer à te rencontrer avec des matatizo. If you do not know how to what the sheep are, you will find yourself facing problems. Moïse devrait être préparé pour comprendre comment est-ce que les gens vivent. Moses was to be prepared in order for him to understand how the people live. Dieu ne peut pas te donner une mission sans pour autant que tu puisses connaître cette mission. And Moses could not known it without him understanding the mission. Moïse devait être comme Dieu devant Pharaon, Moses was to come as God before Pharaoh, même devant les Israélites. even before the Israelites. Alors, il devrait être préparé et savoir comment est-ce que les brebis marchent. He was to be prepared so that he can know how the sheep are to be. Les brebis, The sheep. si tu conduis les brebis, If you're leading the la Bible dit dans Jean 10, verset 4, the Bible tells us in the book of John 10 verse les brebis connaissent la voix de leur maître. that the sheep know the voice of their master. Tu ne peux pas connaître les brebis, tu ne peux pas conduire les brebis s'ils ne connaissent pas ta voix. You cannot lead the sheep if they do not know your voice. Dans Jean 14, verset 6, In the book of James La Bible 14 nous- verse 6. Jean 14, John 14. 14, verset 6, la Bible nous montre que les brebis marchent toujours derrière leur maître. The Bible is showing us that the sheep walk behind their master. Dieu devrait préparer Moïse The Lord et wants de lui to faire prepare voir Moses comment est-ce que les Israélites doivent l'écouter. to show him how the Israelites were to listen to him. Dieu devrait préparer Moïse pour lui faire voir que c'est lui qui est devant et les Israélites sont derrière lui. It was the Lord to prepare him, to show him that he was to be at the front and the Israelites behind him. Les brebis acceptent la correction. The sheep to accept correction. Donc si tu es un brebis, ce que mon dit une église,
pasteur nazo corriger yo. Olingo telemela ye c'est oza brébité. If you're a member in the church and your pastor is trying to correct you and you want to stand against him, that means you're not a sheep. Parce que brebis ayokaka correction. Because someone who is a sheep. Biso étant que ba pate ya Nzambe. As the sheep Nzambe of the Lord, afrapaka biso ya lingi. the Lord can punish us Po a corriger biso, azongisa biso na nzela. and put us back on the right path. Amen. Moïse devrait être préparé et comprendre la différence entre les brebis et les boucs. Moses was to be prepared so that he could know the difference between the sheep and Bouc, goat. Proverbe 3, verset 11 à 12. Là, nous allons voir la correction. Proverbe 3, Proverbs 11 3, à 12. 11 to 12. Pourquoi est-ce que Moïse devait être préparé? Why is it that Moses needed to be prepared? Dieu voulait lui préparer à comprendre de vivre. Dieu devrait lui amener vraiment à l'étranger et lui préparer à développer l'affection. The Lord wanted to prepare him so that he can develop the affection. Dieu devrait lui préparer à comprendre de vivre à l'étranger pour développer l'affection. The Lord wanted for him to be with a stranger so that he can understand affection Et avoir la compassion des autres. and have compassion towards others. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode 2, verset 22? What is the Bible telling us in the book of Exodus 2, verse 22? La Bible dit, elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. The Bible says in Exodus 2 verse 22, later she gave birth to a son, and Moses named him Gershom, for he explained, I have been a foreigner in a foreign land. Donc là, nous voyons vraiment que Dieu lui a mené dans un pays étranger. Here you'll see that the Lord really placed him in a foreign land. Dans Exode 23, verset 9, la Bible dit, tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans les pays d'Égypte. The Bible says in the book of Exodus 23 verse 9, you must not oppress foreigners. You know what it's like to be a foreigner. For you yourselves were once foreigners in the land of Egypt. Dieu voulait préparer Moïse à l'étranger afin que Moïse sache aussi comment prendre soin des étrangers. The Lord wanted to teach Moses how to be with foreigners so that he himself will know how to take care of foreigners. Donc, je dis ceci. So I'm saying this. Pourquoi est-ce que Dieu devrait préparer Moïse? Pourquoi est-ce que Dieu nous prépare? Why is it that the Lord was preparing Moses Dieu as prepared? Préparer Moïse afin que Moïse sache comment est-ce que les brebis marchent ou vivent. The Lord was preparing Moses so that he could know how the sheep were to live and how they had to feed. Et la deuxième chose, je dis, Dieu lui a pris pour aller à l'étranger afin qu'il puisse développer l'affection et la compassion. The Lord was preparing him before these foreigners so that he can have compassion, so that he can have affection. Écoutez-moi très bien. Hear me carefully. Lorsque tu n'as pas Dieu, ta façon de vivre est différente. If you do not have God, the way of living is different. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, But when you approach God, ta façon d'être aussi sera différente. your way of being is different. Donc Moïse, s'il n'avait pas l'affection, Because Moses, if he was not affectionate, en étant préparé, and the time he was Dieu a placé l'affection et la compassion dans sa the vie. Lord had placed affection and compassion in his life. D'ailleurs, lorsqu'il a vu l'Égyptien en train de tuer, de tabasser l'Israélite, il a tué parce qu'il avait la compassion. When he saw the Egyptian was there killing, he killed because he had that compassion. La troisième chose, pourquoi est-ce que Dieu devrait préparer Moïse? The third thing, why is it that the Lord was preparing Moses? Parce que Dieu voulait que Moïse puisse se familiariser avec le désert. Because the Lord wanted Moses to be familiarized with the desert. Alléluia. Amen. Exode 3, verset 1. La Bible dit, Exodus 3 verse 1. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur des mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. One day Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. Celui qui est choisi de Dieu He who has been chosen by ne peut God, pas vivre sans avoir l'affection des autres. they cannot live without being affectionate to others. Celui qui est choisi de Dieu He who has been chosen by doit God, être préparé et se familiariser avec le désert. they need to be prepared and familiarized with the wilderness. Le désert pour nous c'est quoi? What does the desert represent to Nous us? les chrétiens, le désert c'est le temps où tu trouves que c'est comme si Dieu n'est pas là. The being in the desert is the time as Christians we find as if God is not there. C'est le moment où tu cherches à faire quelque chose, rien n'est concret. It's at the moment when you're seeking to do something but nothing is happening. Le désert représente des difficultés, la crise, des situations terribles. Crisis or terrible situations. Le moment où rien ne marche. In the moment when nothing is working Alors out. Dieu voulait que Moïse puisse se familiariser avec le So désert. the Lord wanted Moses to be familiarized with the desert. Et quatrième chose, The fourth pourquoi thing, est-ce que Dieu devrait préparer Moïse? why was the Lord preparing Moses? Il voulait préparer Moïse pour que Moïse puisse entrer et vivre dans l'humilité. And for Moses to be prepared to live in humbleness. Deutéronome 8, verset 16, Maman Tangeli Bisso. Deuteronomy 8 verse 16. I read in the mighty name of Jesus. Amen. He fed you with manna in the wilderness, a food unknown to your ancestors. He did this to humble you and test you for your own good. The word of Amen. God. Amen. Il a fait ça pour t'humilier. He's done that to humble them. La Bible a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. The Bible says that the Lord resists those who are arrogant, but He loves those who are humble. Et l'humilité précède toujours la gloire. And humbleness precedes glory. Qui ne peut pas être choisi dans l'arrogance et sans l'humilité? You cannot be God's choice and live without being humble. Qui ne peut pas être choisi par Dieu et marcher dans l'orgueil? You cannot be chosen by God and walk with pride. Dieu voulait, premièrement, faire descendre Moïse. The Lord needed to first of all bring Moses down. Et que l'humilité puisse être le partage de So Moïse. the humbleness could be his portion. Amen. Est-ce que Dieu t'a choisi? Has the Lord chosen you? Est-ce que toi qui dis que tu sers Dieu, You who says you serve God, est-ce que tu vis dans l'humilité? do you live in humbleness? Et la dernière point, And the last point c'est le temps de la mission. is the time of the mission. La mission de Dieu, The mission of God. lorsque Dieu te donne la mission, When the Lord gives you a et mission lorsque tu es pleinement dans la mission, and you're in the mission, qu'est-ce que Dieu fait? what does the Lord do? 1. Dieu va t'équiper. First of all, the Lord will take care of you. Amen. 2. The second, Il va te remplir de la force. the Lord will give you strength. 3. Thirdly, Dieu va enlever la peur. the Lord will remove fear. Et 4. And fourth, Il va se présenter à lui. Il va se présenter à toi He pour will confirmer present la mission. himself to you Pour confirmer la to mission. confirm your mission. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11. The Bible tells us in the book of Jeremiah 29 Il that connaît les projets qu'il a fait pour nous. He knows the projects that He has for Il us. connaît les projets qu'il a fait pour He nous. knows the plans that He has for us. Projets de bonheur et non de The malheur. plans of good and not for evil. Et lorsque le projet, le temps de Dieu, la mission de Dieu est là, And when the time of God, the mission of God is there. qu'est-ce que Dieu fait? Exode 3, verset 10. Exodus 3 verse 10. La Bible dit, The Bible says, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. now go, for I am sending you to the Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. Bien-aimé,
My beloved, tu ne peux pas entrer dans les champs de Dieu sans pour autant être choisi et être envoyé par Dieu. you cannot enter into the works of the Lord without being chosen and sent by the Lord. Si Dieu ne t'a pas choisi, n'entre pas. The Lord, if the Lord has not chosen you, don't enter into Si it. Dieu n'a absolument rien dit, If the Lord has not ne said fais anything, rien. do not do anything. Alléluia. Amen. Mais si Dieu te dit, But if the Lord has Va. said, go, c'est qu'il t'a équipé. it means he has equipped S'il you. te dit va, If he's saying go, c'est qu'il t'a rempli de force. it means that he has filled you with strength. Amen. Lisez Exode. Read Exodus. La Bible dit lorsque Dieu causait avec Moïse. The Bible says that when the Lord was Moïse speaking to était Moses, quelqu'un qui a dit Seigneur, je ne sais même pas parler. and Moses said to the Lord, I don't even know how to speak. Et cela ne commence pas d'aujourd'hui. And that's not something that began today. Moïse se sentait faible. And Moses felt weak. Et Dieu lui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu as entre tes mains. And the Lord asked him a question. What is it that you Pour have? lui faire voir que je vais t'équiper, Dieu a commencé à faire les miracles au même moment avec Moïse. And what the Lord had done. And that moment he began a miracle with Moses. Tu es le choisi de Dieu, bien-aimé. You are a chosen one of God. Amen. Tu es le choisi de Dieu. You are a chosen one of God. Commence maintenant à examiner ta vie. Begin to examine your life. Celui qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. The one that has called you will not Celui abandon qui you. t'a appelé ne te laissera jamais. The one that has called you will never leave you. Amen. Celui qui t'a appelé ne va pas te laisser, bien-aimé. The one that has called you, he will not leave you. Il sera toujours avec toi. He will always Le leave temps you. est arrivé. The time has Le temps de arrived. Dieu. The time of Là God. où nous allons vivre la main de l'Éternel. Where we are to live the hand of the Lord. Nous sommes venus autant que nous puissions entrer dans le champ de We l'Éternel. have come to the time to enter into the time of the Lord. Alors, bilanga ezali munene basali bazali He muke. said that the field is big, but the workers are small. Est-ce qu'on comprend le stage oil ceux qui ozali choisi de l'Éternel? Have you understood the stages if you are chosen by God? Yo soko zoya pembe na nzambe te. Soko zoya pembe na lolenge nini koyeba kozali moponami ya How nzambe. will you know you are chosen from God? Soki po ozali mopona nzambe lolenge nini esengeli yo lekana kovivre parce que moponami avivaka lolenge moko na bato nyonso te. If you are a chosen one of God, do you know how is it you are to live? Because a chosen one does not just live anyhow. Lelo tokomi na ta o nzambe bandi koprepare ba oya ye. Today we are at the time where the Lord is preparing those who are His. Nzambe azoprepare ba oya ye parce que lobi ekozala lolenge ezalaki lelo te. Because the Lord is preparing those who are His, because tomorrow will not be as today is. Lobi ekozala lolenge mosusu. Tomorrow will be different. Mpona tokoka kofese lobi In order for us to face ebongi tozala tomorrow, prepare lelo. we need to be prepared today. Est-ce que eza na mutu moko azoyoka Is ngai? someone hearing me? Soki oyoki ngai Amen. loba amen esika Say ozali. amen if you're Komela hearing ngai me. mpe amen natanga yo na mono yo koyoka I te. want for you to comment and say Tika amen. nzambe apambola May biso. the Lord bless us. Oyo Amen. nyonso tu amoni kazali appelé de Dieu. And whosoever sees that they are chosen one of God, To oyebaki te koza na te ya nzambe. and you do not know that you are in the time of the Lord, Nayebi si yo te ya nzambe koki. I'm telling you the time Esika of the nzambe Lord asali is arrived, sélection. where the Lord has made a Asélectionné selection. ba oya ye. He has selected those who are Ntango His. nzambe asélectionnaka ba oya ye. When the Lord selects those Nde who are atambolaka His, na bango. He walks with them. Nzambe alinga kotravaye na Gédéon. The Lord wanted to work with Gideon. Ayebisi ye mema bato nyonso na mai. He told him, lead all to the waters. Esika okosala sélection. That is where you Ba will make mela the mai. selection. La mwana monoko na bango. Those that will drink the waters from their mouths. Ba wana nde yo kopona. Those are the ones you shall choose. Hallelujah. Amen. Sélection ya nzambe. The Lord's selection. Bien aimé tokomi na temps ya sélection. My beloved, we're in the Nyonso time of selection. ezosalemela biso ezali sélection. All that is happening to us is in the Parce time que of selection. ebongi tokota na temps oyo nzambe asalaki We mpona need biso. to enter into the time that the Lord has prepared for. Tokomi na temps ya nzambe. We're in the time of God. Temps ya nzambe. The time Toyebaka of God. yango na We basigne. know it by signs. Est-ce que crise ezali na mokili oyo? Is there a crisis in this Est-ce que world? makambo ya mbilinga ya makasi Are ezosalema na hard mokili? things happening in this world? Est-ce que bevenema ezali koleka na mokili oyo? Are there events that are taking place in this world? Hallelujah. Banda kotala bevenema. Begin to look at the Se events. renseigner oyeba ntango obotamaki bevenema nini elekaki. You need to teach yourself
yourself and know what events took place at your birth. Et puis, comme une terre à préparation. And then we enter into the time of preparation. May the Lord be glorified. I want us to pray, you and I, for us to cry to the Lord in the name of Jesus Christ. Follow this prayer. Seigneur Jésus, Lord Jesus, I did not know that I was of greatness. I led my life in my own way. If you had met with Moses and you done wonders within him, the Bible says you do not change. I bow down before you. I wholly give my all to you, so that you can walk with me. From today, my life, it is no longer mine. It is now yours. Lead me. I met with so many problems. I didn't know. For I was far from you. Today I surrender myself to you. Prepare me for the mission before me. Prepare me so that I have the strength to face all that will be before me. All spirit of abandonment, all spirit that will take me back, I reject it. I'm wearing the anointing of the Spirit, and I'm wearing your strength. I will not turn back. I ask of you to prepare me. I'm not strong. Even if I'm tired, prepare me. Moses, he didn't know how to speak, but he prepared me. I do not know how to speak. I do not know how to pray. But what I know, for you to prepare me. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Remain quiet, I shall pray for you. Seigneur, Lord, you've heard the crying of your children. They've returned to you today. And you've also come to them. Do not leave them. Be with them. You are powerful to be upon them. Where they are, in their household, in their work, all that they will do for them to see your hand and testify your greatness. I surrender them into your hand. For in your hands, they are protected. And they have support. Lead them and prepare them. The field is big, but the workers are small. But if you prepare them, they will come and enter the service. And the way you shall prepare them, they will know how to resist all win, all events, in all situations. And they will know how to live with others. For you have equipped them. In the name of Jesus. Lift your voice and begin to pray where you are. Begin to pray where you are. Begin to pray out to your Lord. Begin to say He's the Father. Begin to say He's the Father. Begin to pray for He's the Father. Na commission pose ali nzambe na commission pose ali roi des rois je vais sabaoth el shaddai na taleli pas pose ali mokozo aleki na osala ka kokamo minene ozali alpha omega je vais sabaoth el shaddai Elohim est le véritable Dieu, le tout-puissant, le roi des rois. Ozali papa malam, le comparable Dieu, le consolateur, le véritable Dieu, le roi des rois. Natondi na commission. Zambo ya tika kaba oya ete. Zambo azalaka na bana na ye. Telema Seigneur, sala ya kokama, sala ya minene. Ozali nzambe, natondi na commission. Parce que ozali nzambe, na pambolio Seigneur. Lokuma sanzo lezongo pa na yo.
Kembo lokuma sans ozongi pa na yo parce que ozali papa au nom de Jésus-Christ. Ozobonde ozobisa Nzambe. You're praying and you're telling the Soko ozali choix ya Nzambe. if you're chosen, but if you're God's choice, Nzambe asala ete na nzela na yo atinda bato bakosunga na préparation. the Lord to make it that people will come on your way to support you in Omoni preparation. Paul, You see, Paul, Nzambe atindaki ye ake nous a la préparé. the Lord sent for him so that he can be prepared. Même Jacob, Even Jacob, tango akendaki epai ya noko na ye, when he went to his uncles, esika ezalaki te ya préparation. it was a time of preparation. Même David, Even David, po akende na Goliath, to go and fight Goliath, akotaki na zamba azalaki kozala préparé. he was in the forest being prepared. Moto azalaka préparé, He who is prepared, nde azalaka vainqueur. they are conquerors. Moto azalaka He préparé, who is prepared, David abangaki eloko te. David was not afraid of anything. Bandeko na ye baguerrier bazobanga. His warriors of siblings, they Mais were lokola azalaki afraid. préparé, But because he na was soki na prepared, préparation nzambe alongolaka I'm kobanga. telling you in preparation, I said the Lord removes fear. Loba na nzambe Tell the Lord apréparé yo. to prepare you. Kota na kata préparation. Enter into preparation. Na kombo na Jésus Christ. In the name of Jesus, Tobondela au nom de we Jésus. pray. Yahweh na lola toye kobondela epai na yo tokotika bana na yo. Yahweh na ye korekomande bana na yo biso nyonso. Okotisa biso na kati ya ta ya préparation. Ba o baza déjà préparé. Tika ete otombola bango susu na ba dimension élevée ya préparation élevée. Po baleka na ko comprendre ko zali nzambe. Na beleli yo papa po zali malamu. Na commission po zali mokonzi. Na netoli yo le roi des rois. Ozali nzambo abongi na lokumu na masanzoli. Ozali nzambo asalaka ya kokamu. Tika ete otinda basali, otinda bana na yo. Baya ko préparer bana na yo. Ba o nyonso bazana bezo bazala préparer. Tinda basali na yo Seigneur. Yahweh, nazo croire na yo. Papa, Yahweh, we pray for au nom de divine helpers, Jésus-Christ. We pray for divine helpers in the mighty name of Jesus. Father, send your divine helpers. Kumama Send sanzo la mane your to la main. divine Dans le helpers, nom my de Lord, Jésus-Christ. in the path of Au your nom choose puissant our de Lord Jésus. right now, in the name of Jesus. Na moment oyo, At this moment, nyonso to ezali kozongisa osima. all that was the leading Oza that choix ya nzambe. your God's Mais choice, makambo ezozongisa osima. but things are taking Moye you oyo back. bate ya nzambe eza You te. cannot know the Moye time. okota na préparation eza te. Moye osala biso ya nzambe eza You te. cannot perform Osala your prière role. otelemela nyonso to You are ezongisa doing a osima. prayer to stand up against all that Lelo causes loba na you to ozonga su backslide. sima te. Say, I will no longer Na kombo na backslide. Yesu In the Masiya. name of Tobondela au nom de Jesus. Jésus. Lord, I come Na kombo na forward Yesu and Masiya. I Na ye kotelemela nyonso tu ya yo te. Yawe oyo nyonso ezongisaka biso sima. Ezongisa pepe na osima. Po bakoka kocomprendre te ke baza na ta na yo. Bacomprendre te ke baza préparé. Bacomprendre te ke bakoti na ngonga na yo. Yango nabeleli yo. Oyo nyonso ezongisa bana na osima. Natelemeli yango au nom de Jésus. Eloko moko te kozongisa bana na osima. Revêtir biso na puissance na force. Oyo ezali ya découragement. Oyo ezali ya kozongisa sima. Naboyi yango papa. Na kombo na Yesu Masiya. Oyo ezofrene. Oyo ezolelisa. Oyo ezozongisa sima. Dans le nom puissant de Jésus. Telema Seigneur. Sala ya kokamu. Ozali papa. Ozali nzambe. Ozali mokonzi. Ozali alpha omega. Ozali véritable Dieu. Nabeleli yo papa. Telema Jésus. Telema sala. Parce que ozali nzambe. Na kombo na Yesu Masiya. In Jesus' name. Na lingolo bana nzambe merci adoré. I want you to say thank you to the Lord Pona moma kitoko ya permettre for yo. this wonderful moment that He has Na given. kombo na Yesu Masiya tobondeli. In the mighty name of Seigneur Jesus, tobeleli yo we parce que pray. ozali nzambe. Father in heaven, we Toye come ko before adore you yo right parce que now. ozali papa. Lord, we come Toye before ko you to kumisa yo parce worship que you. ozali nzambe. Lord, we come Toye before you connaître la right now. grandeur pe puissance. We elevate you Ozali papa and na biso exalt ozali you moko. because you're worthy of Oyo all the asalaka ya praise. kokama ya minene. Be Moko ta elevated kokani na yo le in véritable Jesus' Dieu. name. Moko ta kokani na yo le tout puissant. Zwa na yo matondo, zwa lokumu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, toye melaye. Alléluia. Amen. To sanjolaye. Alléluia. Amen. To sanjolaye. Alléluia. Amen. To sanjolaye. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. We have come to the end, my beloved.
Si vous n'avez pas là où aller prier, if you do not have where you pray, l'adresse est là. the address is Si vous there. voulez être conduit et préparé pour entrer dans le champ de Dieu, If you want to be led in the path of the Lord, notre numéro de téléphone et a email sont number là. and email address is there. Contactez-nous et nous allons essayer par la grâce de Dieu vous conduire selon est-ce que Dieu veut que nous puissions vous Contact conduire. us and we'll be able to lead you and teach you in the way the Lord wants for Nous us. sommes Église Vessel of Honor Ministry. We are the church called Vessel of Honor Ministry. Si vous voulez nous soutenir avec des soutiens, If you want to support us, notre banque de détails sont our là. bank details are there. Dieu ne manquera pas à vous bénir. The Lord will not cease to bless you. Nous sommes là chaque jeudi et chaque dimanche. We are here every Thursday and every Sunday. Bientôt les portes de l'église seront ouvertes. Soon the doors of the church are to be opened. Chaque jeudi c'est 18h30 à 20h30 Every Thursday is from 6:30 p.m. To 8:30 p.m. et dimanche c'est de 15h30 à 18h30. And every Sunday is 3:30 p.m. to 6:30 p.m. Nous avons aussi notre Facebook que vous êtes en train de regarder We also have our Facebook that you guys are et nous avons aussi notre chaîne de YouTube and we also have our YouTube channel qui est appelée, nommée Vessel of Honor Ministry TV. that is called the Vessel of Honor Ministries TV. Nous voulons votre indulgence, nous voulons votre support. We want your support. Veuillez vous inscrire et de cliquer sur la sonnette. We want for you to subscribe and click on À chaque notification. fois que nous avons un événement posté, vous serez signifié. Every time we will post, you will receive the notification. Que Dieu des armées vous bénisse. May the God of armies bless us. Que le roi vous protège. May the King of Kings Je protect sais que vous êtes choisis de I l'Éternel. believe that you have been chosen by the Lord. Amen. Restez dans la paix, Remain in peace dans le nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bye bye.